Get up, not dance if you want to. Get up, not shake if you want to. You want to. It don't really matter what they say or do. Get up, not dance if you want to. Get up, not shake if you want to. Get up, not move if you want to. You want to. They never walk a mile. Get up, not dance if you want to. Get up, not shake if you want to. You want to. It don't really matter what they say or do. Get up, not dance if you want to. Get up, not shake if you want to. You want to. It don't really matter what they say or do. Joining us. Kama uko hapo hivi hauko sure, kama uko hapo na hujajoin haujanisikia nikikwambia hizi vitu zinakwambia. So, if you know anybody who would have wanted to be here na bado hajajoin, please waambie waingie. Ninaona watu wameanza kuingia. Karibu sana Suta Chelisim, karibu sana Ian Gitonga, karibu sana Hezna Nyaboke. Karibuni sana. Thank you very much. I hope you're watching us from wherever you are. Ebu ingia hapo kwa comments niambie, where are you watching us from? Kuna watu wana watch from Facebook, kuna wale wana watch from YouTube. Just tell me, where are you watching us from? By that I mean not if you're watching from Facebook or YouTube, but where in the location that you are in that you're watching us from. Again, karibuni sana. Today it's all about the Tecno Spark 10 series. A series of fantastic phones, 3 that are in this market. Fantastic phones that are great for use for inaitwa hii ni simu ya Gen Z. Kuna mtu hapa kuna dev unashindwa kama yeye ni Gen Z na kwa nini anapenda hii simu? Kwa nini unapenda hii simu wewe na wewe si Gen Z? Lakini wacha atatuambia. He'll give us reasons why he loves the phone. But of course I am not doing this alone. With me leo tuko boys in the hood. Sisi ndio boys to men hapa hivi. Sijui kwa nini watu watalipa hizo pesa zote kwenda kuona wakikuja. Sisi ndio tuko. We are the boys to men. Karibuni sana. With me I have none other than Mr. Kimanzi himself. Karibuni sana. Asante sana. Sorry. With me I have this man. Introduce. This man is called Brian Kimanzi. On social media I'm Kimanzi_, and I'm a content creator. All right, fantastic. And then next to Kimanzi is a young gentleman ambaye tumeongea hapo hivi kabla show ianze. Tuka realize tuko na miaka. We are old. Brian, karibu sana. Asante sana. Introduce sasa kati ya mimi na nani hapo na tena sisi Gen Z. Nani hapo? Sisi Gen Z usito affect. It's not given. Sasa mimi nani hapo na kipara? Sasa mimi nani hapo na kipara? Sio ndio kubali. Hata kama zangu ni za white. Alright, karibu sana Brian. Asante sana. Just tell guys who you are and what you do. Okay, I am Brian Odhiambo. I am a student of the University of Nairobi. I'm taking my bachelor's of education science undergraduate. Yeah, I'm currently in third year of study. My friend. Kwanza enzi za kusoma. Watch watu wasome. My friend, education is important. If you think education is expensive, try ignorance. Ignorance is expensive. They say it is the key, but the padlock is difficult to open. Relax. Wewe najua upende kusoma. Mimi mwenyewe msomi. Usijaribu. Wewe msomi? Umesoma nini? Nimesoma hii street zako, nimesoma mambo yako. Hapa kabla show ianze yule mali alikuwa anatuvaa ati amefanya course nyingine hapo hivyo. Hakuna mtu anamwamini. Certificate tutatoa. Mtatoa? Mbaya. Utatoa. Tuone. Hata picha ya graduation naweza enda ni print out. Unajua my friend. We know how those things people do anyway. Let's get back to the order of the business. The business of the day. Today we are here to talk about the Spark 10 series. And by the end of this live today, as it had been indicated, as had been promised, we shall be giving out a device. Oh yes, kuna mtu hapa hivi atatembea na a Spark 10C phone from Tecno and Jumia. We also have some freebies over here. Kuna hii gift hamper ya Jumia and Tecno. It has a brilliant sound magnet. These are Bluetooth headphones. There is a charging brick. Wale watu wanapenda kuomba charger. Kuna brick iko hapo juu, kuna cable peke yake unatembeaga nayo kila wakati. And then here we have a coffee cup and we have a water bottle. Some water bottle.
What about all? All right. And what do you need to do to get either of these? Of course, we're definitely going to answer some very simple questions. Once we start talking about the device, once we start talking about the features, you are going to be like, aha, I know that answer once we ask it. So, kwa chonjo, kwa makini. All right? Thank you very much again for joining us, guys, on Facebook. Wacha niongelesha sa watu wa YouTube. Naona watu wa YouTube kuna Domi karibu sana, Mboro Muturi karibu, Rin Joroge umesema we want as well. We want as well. That's why we are here. We have Korogen watching from Eldoret. Karibu sana watu wa Eldoret. Rin Joroge says Spark 10 Moto. Kuna Maina Joseph Ndirago amesema the University of Nairobi. Hao ni watu wenu. Sure. Watu wenu wana watch. The only university with the article there. Sasa. Atumesema the name is Brian who? Oh, yeah. Now that. Kwa nini sikusikia hiyo? Why didn't I hear that part? All right, so let's quickly start talking about the phone. Of course, why do you have the phone that you have? Everybody has a reason to get the phone that they have, depending on either what they do on a day-to-day or what the phone has. Kwa sababu kuna wale watu, mi sijali simu iko na nini, bora ninaweza communicate. Well and good, but what if you get yourself something that can give you extra mileage to do something above and beyond what you do every day? Just squeeze simu si SMS na calls peke yake. Hizo zilikuwa times zetu. Na sisi wakati mimi ni mzee haki. Times zetu simu ilikuwa SMS na call. Squeezy, you have the phone has unlocked a whole new world of possibilities, a whole new array of careers. People are making money just using their phones, seated at home. Well, seated and standing, dancing, or doing whatever they are doing on their phone. And actually, that is why today, I'm not just talking about this device by myself. No, I'm here with these two gentlemen so they can tell us how this phone is fantastic for them on their day-to-day. All right, so let us start with the first thing that really stands out about the Spark 10 series phones. So, first of all, ziko tatu. There's a Spark 10C, and then in upgrade kidogo, kuna the Spark 10, and then kuna upgrade kidogo kutoka hapo, kuna the Spark 10 Pro. Alright? These are all also upgrades from last year's version, which is the Spark 9, Spark 9C, Spark 9, and Spark 9 Pro. Kwa nakumbuka, there's this BMW version that they had. You uliona hii? Yeah. Uliona hii, eh? They partnered with the company that designs BMW to come up with this very sport edition brand. It's very, very sleek, very nice, and it has very good performance. Watu wa Netflix and chill wako hapo hivyo wanaenjoy kutumia simu hapo hivyo wakidanganyana. Ni wewe naangalia, wewe nakuona na Spark 10 Pro wewe. Najua unadanganyana wewe. All right? But now this is all in the past now. Tunatoka kutoka hapo. Now we are moving to something that has been redesigned. It has been repurposed. Acha nimuone difference. Hapa ni tulikuwa. This is the Pro series. Yes, it is borrowing a lot of the features, the physical features other than the color from the Spark 10. I mean from the Spark 9 Pro. Then upgrade sasa ndio hiyo. Just look at that. Look at that beauty. Look at that redesign. Mnaona hapo hivyo nyuma pia. What I have with me are the two variants, which are Pearl White and Meta Black. Yes, it is Meta. Sio Omega. Naweza kuwa nimekosea. Sitaki hapa hivi nimulikwe hapa hivi. Ni Meta. Yes, Meta Black. Niko sawa. Yes, Meta. Yeah. This is the Meta Black Spark 10. Sasa tuanzie kuongea kuhusu features, okay? Let's start with you. By the time you Brayo. In other news, can you focus on what brought us here? Wait, let's start with you, Bra. Wait, Bra? Well, You start with the bra. Yaani nimeketi na mabrayo wawili na survive. Na watu bado watanikubali nyumbani. How does it feel? Let's start with there. How does it feel to be Brian's? Awesome. In this Nairobi? Awesome. Look at us. All right, let's start with you, Kimanzi. What is it about the Spark 10 series? The first thing that you really love and appreciate about the Spark 10 series phones? First,
with the first impression. Yes. Of course, the design. The design. And the size. Aha, the design and the size. So right there we are talking about the screen. Okay? This is a fantastic screen where, what do you do with it? Like, nini no enjoy kufanya kwa simu? Vitu mingi. Of course, I use it to shoot. Yes. Especially for me. Yes. Shoot, create content. Let's focus on the screen. On the screen. Let's focus on the screen. Consume na kuona vitu. Yes. Nikiwa tu pale kwenye Instagram, nikiona picha za vitu, watu, mambo. Vitu tunaongea kuhusu wanyama. Yeah, like National Geographic. Yes, yes. Hizo hizo vitu wanatazama. Yes. Yes, saini watershed hours. But yes. Yeah, it has a very nice display, and I like it in this size. All right. So this screen is a 6.8 full HD screen, but there is one amazing thing that is extra on this phone, which is the refresh rate. So refresh rate, kwa wale mnasikia refresh rate for the first time. Refresh rate ni speed yenye nipenda kuexplain hivi, yeah? So, tunaonaga movie. Movie inasemekana ni moving pictures. Yes. That's where the name movie came from. So, ukiona video ni picha. Zinatokea moja zikifuatana. Sasa ability ya kuswitch from picha moja hadi picha ingine inaitwa refresh rate. So, the faster the refresh rate, the smoother the experience. Yes. Otherwise, hata wewe ukiwatch movie, unaona katika alafu kapicha kingine kanatokea utaboeka. Unajua before the Netflix and all these things, stream ilikuwa na hiyo shida. Unajua shida yetu. Buffering. Wewe unajua buffering ni nini? Lucky are they. No wonder you guys are spoiled. You're very privileged. Unaona sahi, ukiwa university ungeenda ufanye review nini? Wapi? Ni mataya tulikuwa tuna review peke yake. Review kibanda, hii kibanda mwanzo chakula yake. Haina usani utasurvive. So the refresh rate of the screen on the Spark 10 series phones is 90 Hz. So kawaida mostly unapanga simu zingine ziko na between 30 and 60, but 90 Hz refresh rate, that is a very smooth experience when you're enjoying your social media content, vitu kama hizo. So, very, very good features that we've talked about. So, what is it that you enjoy about the screen? What's in a screen? The screen. So, basic vision. Very, very nice. Yeah. Oh yes, this is a fantastic screen, especially if you're into, you know, at gaming. Hata kabla tuanze nilikuwa hapo hivyo tu standby na ka game na kasukuma hapo hivyo kidogo. It's crisp, it's clear, it has very nice color accuracy. Oh, you'll really enjoy it. Na tumeanza tu, that's the first thing. Tuko juu. Tumeanza tu na kile zile vitu tunaona tu hapa hivi tu. Hatujaingia ndani kabisa. Aya. So, what's the second thing that you enjoy about this phone? Let's go with you, Brian. Oh, the next thing I enjoy with this phone is about the storage of this phone. This phone has got a really large storage that benefits me as a student. What is the capacity of the Spark 10 series phones? Spark 10 series phones comes in a range. We have got Spark 10 with 128 GB ROM and 8 GB RAM. Yes. We have a Spark 10 Pro with 256 ROM. Yes. And 16 GB. It's 16 GB. RAM. Yes. Yeah. Then another thing, you realize that the RAM is expandable. Oh yes. Yeah. So there is a MEM fusion feature there, which will benefit you as a student. Oh, fantastic. So MEM fusion, by what he's saying, MEM fusion is where you take some bit of storage from your ROM, which is the storage ambapo unaweza your data, your videos, your files, and then unaongeza kwa RAM, and what that does, it helps you in multitasking. Zile apps zote zenye unataka kurun inakuhelp kurun. Yaani unajua ninasikia huyu jamaa anaongea kuhusu ROM na RAM 256 GB 128. Sisi simu zile tulianza nazo zilikuwa na storage inakaa hata hatuwezi sema. What? Unajua ukitumia message lazima udelete. Ndio upate nyingine. Currently, you know, as a student, like, there are a lot of things you need to do. Yeah. So unapata maybe you have many classes. Lecturer anakuambia mimi nitarecord hiyo class, nitakutumia. Class ya 2 hours uko na hapo kwa simu.
Yani Sina mpaka stress ati simu itahang. mpaka lecturer anakuambia so in case you miss class I'll send. lecturer anakuambia in case you miss class I'll send you a record. Sisi watendo inasaidia students. Namwambia. Hii ni maisha gani? Graduation yako iko lini? Ni lazima nikuje ni record na hii simu. 2 hours. So the storage capacity, of course, is something you'll definitely get to enjoy. And like he says, he uses his phone for the various things. Tulikuwa kituambia before hata tuanze live. At classes zenu, one of the things that you really enjoy about the phone is how you can attend the classes. Using the various apps. Yeah. Yes. I can mention you some of the apps we use. Yeah. These apps are some of them are very heavy apps. That is a normal phone with a mere storage capacity. Or very little RAM. Yeah. For example, you have got Microsoft Teams. It's a very heavy application. Yes. And those who use it knows it. Spark 10 holds that application with no problem, no stress. Yeah. Hizo ma meetings, ma meetings hizo. Kila siku hapa. Yaani sisi tunatumia hizo kukuwa na mabiti. Sisi tuko out here, sisi tuna hustle. Huko nje. Huko nje. Mimi Teams najua na kazi. Sasa huyu anaitumia tu class, yani tu hivyo tu yani. Yeah. Life, it's called life changes. Yani unajua time yetu ilikuwa inasemekana wasichana wa kampo hatutaki kwa sababu sisi si working class. So wao washaanza kutumia vitu za working class. Wameanza kufanya hizo vitu tulikuwa tunaambiwa kufanya. It's unfair. It's unfair. Games. But it is well. Then you realize kila lecturer decides ni application gani atatumia. So you need to have a number of them. Oh yes. Phone. Kuna wana anataka Microsoft Teams. Yeah, kuna wana anataka Google Meet. Yeah. Kuna wana anatumia Zoom. Yeah. Kuna wana anataka kutumia WhatsApp party. House party. Almost. Kuna lectures zinakuanga kwa house party. Kuna watu naona mafans wa house party pale. Na unasikia house party ukasmile, ukafurahi, ukajua yes. You know the things that you do. All right. Back to the phone. Next feature. Just tell me about that. So far we've talked about the screen, which is a 6.8 full HD screen and 90 Hz refresh rate. We've also talked about the storage capacity, which have the options of 128 and 256, and then RAM of 8GB and 16GB with expandable RAM. Give me another feature, Kimanzi. Like I said, now for me, in my everyday use, lazima tupige selfie. You're using the word selfie very loudly. Mwanaume unataka kuhusu selfie na nguvu hivyo. Kwani wasichana lazima waone sura. Pole. Please go on. And one of the best features of this phone is that 2 megapixel selfie camera. Very very clear. Oh yes. Unajua sasa najua wewe mzee utaipiga hivi. Angle zetu ni hizi hapa. Ni zile za mama. No one wants to see your chin, my friends. No one wants to see your chin. And Adam Sepo. Sasa kuweka na design. Hivi. Okay. Sasa iko. Tufunze. Kama venye madam ametufunza hapo. Hebu ona. Hiyo ni selfie na mama. Kuwekwa bure. Yes. But anyway, that's for the selfie camera. Yes. But also in my everyday use, like also in creating content, the back camera is 50 megapixels. 50 megapixels. So now, sasa hiyo sasa, quality now sasa wacha nikwambie. Very nice. Kabla Brian pia tuambie kuhusu his experience with the camera. I have some comments here on YouTube. Watu wamechacha, watu wamesukuma. Wacha nione hapa hivi. We have Domi from Kasarani. We have people answering questions that I have not even asked yet. Watu wamekimbia. We have Safari Wafulo who's saying this phone is fire. It takes videos at 30 frames per second, which is more than the common movies we watch of 24 frames per second. This is indeed a great phone. Thank you very much. We have Moromotuli saying 256 ROM and 16GB expandable RAM. Na kuona sana, sijauliza swali. Shikilia. Let me see on Facebook. On Facebook watu watu wamechacha hapa hivi. Watu wako kilele. We have Asia Gosami saying I'm enjoying you guys. We have Hesna Ogucha who says the storage can make me forget about the delete dial for good. We have let me see another one. Suta Cheserim
Chess Rim says mambo bado. And then is on specs the 10C ama ni Pro. So we also have the Spark 10C ambapo ukisikia budget imesema watu teremke kidogo, Tecno has you covered. Whatever budget point you are at, Tecno has you covered. We have the Spark 10C, which has 4 GB of RAM and 128 GB of storage. All right? Unasikia hiyo? This one has an 8 megapixel selfie, 16 megapixels rear camera, but it has something that is in common with all the others, and we are going to get to it right now. Saa tu, sio mbali, saa tu. Aya, tuendelee. Let's go back to the camera. What do you enjoy about the camera? The megapixel, the clarity of the camera. Oh yes. As a student, you are given takeaway assignments. Yeah. Yani si imeingia mpaka university. Ngoja, no, unataka kusikia kamera inafanya assignment. So get the point. So umepewa takeaway assignment, you go, you do it after some time. You need to scan this assignment and send. Like anataka kumark clouds. Ngoja hii kitabu ni workbook kama ni textbook. Kwanza kuna kupiga photocopy kama mimi na photocopy like ya photocopy 300 pages. Mnajuana hivi. Sasa unashika tu simu, uko na nini hiyo textbook, letter. Yeah. Uko na kitabu yote. But nimeona hata kwa hiyo kamera. Hapo kwa assignment. Hizi unaweza fanya uchukue course yoyote. Kiaje? The Google whatever lens. Oh yes, the Google lens. Yes. Unaweza soma Kimandarin haraka sana na hapo. By the way, ukisikia kenye mnafunzwa iko available in Mandarin, Google Lens inakutranslate hapo ukiona. Hapo on the spot. Yaani unaenda na kitabu unaonyesha watu venye unajua kusoma. Like when I went to Congo, all billboards are in French. Sasa unaona watu. Ningefurahia sana ningekuwa na hisi. Mbona watu wanatudanganya tu live on a live when they went to Congo. Acha hizo. Wewe acha na Congo. Acha hizo. But then again, mahali tuko Congo iko hapa karibu tu. Ndio kuna evidence. Ndio tu sasa stand up beyond. No, nakumbanga bila tena nakumbanga hapa watoto. So another thing about the selfie camera on the Spark 10 series and the Spark 10 Pro, the Spark 10 and the Spark 10 Pro is the 3 levels of brightness with the selfie camera. Oh yes, you don't just have the LED flash on the back, you also have a selfie camera that has 3 levels of brightness. And what does that help you do? Wakati kuna kagiza, unahitaji kupiga ka selfie, unaweza weka kidogo uone too much brightness, unaweza zingine flash inaweza kuwa inachoma. Unapunguza kidogo. Unapunguza zaidi. Kama mko wengi inabidi uweka simu mbali kidogo, unaweka maximum brightness. Mnapatikana nyinyi wote very nicely. And then is the other feature that you are talking about, the night portrait. Night portrait or super night portrait? Super night. Hebu tuambie kuhusu hiyo kitu bana. Hii sasa ni sana ya watu mambo ya giza. Unaona kama hapa sasa hiyo kizima mataa. Mbona why do I feel victimized? Mbona unasema huyu bwana? No, you feel victimized because you are insecure. Mbona unasema huyu? Acha mambo ya kufeel victimized bure. Usiwe na pressure. No, but yeah. Acha ni venye sasa hatuwezi itumia. I would want us to use it to. Right. Anyway, with the super night portrait, you're able to take photos in low light, yes, and you get very nice, fantastic photos with very good clarity, sharpness, and the right amount of softness that you want with the phone. All right. Haya, so far tumeongea kuhusu points ngapi? Tumeongea kuhusu points. We've talked about the camera. Yes. Talked about the screen, and we've talked about the storage. Tumebakisha vitu zingine kadhaa. But I want to sijui nipeane prices za kwanza saa hii ndio watu wa feel si ati tunawadanganya. Zinaenda zikiendanga. Si ati tunawadanganya, okay? Haya, nataka kupeana kamoja saa hii. So, this is my question. Are you ready? Okay? Listen to the question. And in answering the question, kwa sababu najua comments ziko mingi, kuna watu washaanza kujibu saa hii haraka nini? Washaanza kunipea majibu hata kabla sijauliza swali. Wacheni hizo. So this is how I want you to answer. I want you, when you're answering, so that I can know this is what you're answering for. Si zile ulikuwa umeka random. This is what you're answering for. I want you to write JT.
that is Jumia and Tecno. Then you give me the answer. Sawa sawa. J, T, then the answer. Ukikosa J na T, usinilaumu. He man. Hiyo itaenda. Hiyo itaenda. All right? So, I think I'm going to do one concurrently. I'm going to do one for Facebook and one for YouTube at the same time, simultaneously. Okay? So, these ones, I need you to give me this answer. And the question is, wacha nione ni gani hapa hivi. All right. Aya. What? Kumbuka JT. Anza kuandika JT sahi, by the way. J na T, and then uko ready with the answer. Aya. How fast is the Spark 10 Pro's refresh rate? Twende kazi. How fast is the Spark 10 Pro's refresh rate? Tumeongea kuhusu refresh rate sahi. Tushaongea kuhusu refresh rate. Aya. Now let me see how fast whoever was to answer has answered. Aya. Naona YouTube bado ni kama ni kuload na load. Akiarani kuna mtu hapa hivi anaitwa Amos Natali ameandika JT lakini amehata the numbers hapo hivyo katikati. Imagine Eligible to JT. ameandika JT akaka in brackets hearts. Yeah, ni kama I think anatumia ninajua ni nini imehappen. Ana type na computer. Ana type na keyboard ya computer aka press shift. But I'm sorry. Technicalities. IBC hiyo ni spoiled vote. Akipole. Hiyo ni spoiled vote. Akipole kwako. Hiyo shift ndio imekuangusha kuandika JT. But we have a winner on Facebook who is Mr. Collins Mundia, who has said JT 90 Hz refresh rate. Makofi kwa Collins. And then we have on Facebook, Facebook ziko mingi. Wacha nirudi juu kwa ya kwanza kabisa. Refresh. We have another one here who is Mr. John Johanna JT 90 Hz. Makofi kwako. Congratulations John and congratulations Collins. You win yourselves a hamper courtesy of Jumia and Tecno Kenya. Fantastic. Tuendelee. Mna feel kama Watu wanapata hivi haraka. Imagine. Simple. Alafu kuna mtu ataenda kama ameget simu. Sasa kama hizo Unapewa wanapeana simu simu for free. free. Kama hizi maswali zitakuwa mboga. Very simple. Haya, tuende kazi. Tuendelee. Now, what else about this phone do you like? Let's go with you, Brian. Tell me something about the phone that you like. The next thing I like about this phone ni battery capacity. Hapo ndipo umegonga. Iko sawa. Hapo ndipo. What about the battery do you like about these phones? As a student, ushaifanya mtihani, you know we do our exams online. Hatujawahi. Please No. talk to other people Online. Yeah. Talk to other people. What is online? What is online exams? Before you came here, I was doing some exam outside. Yeah. Tukiwa tu hapa. Before I came in, I was down. Uko serious? by the gate, yeah. Now I'll take opportunity that hakuna invigilator inside fanya ile kitu. The system invalid itself. Yeah, you can't. Huwezi toka nje uende utafute kitu kingine kando. It will detect. How? Wacha tuachane na hiyo. Hiyo wacha tuachie watu wengine wafanye hiyo kazi. Kuna graduates na masters hapa wa IT watatuambia hizo vitu. So sometimes kuna get tumefanya exam and the exams you just write on the paper. You need to scan and send. So tumefanya mtihani lakini uliamka ukarealize battery yako ni 20%. Yes. Ina drain ukifanya exam. Ikifika mwisho wakati unafaa kusubmit, una scan the first one, simu inazima. Bas, unaanguka mtihani. Ndio hivyo. Hapo ndo unajua una nyota ya masomo. Hapo ndio inakutoka. Ndio time masomo imekuleft. Hapo ni ngoni. Very, very nice. Yeah. How about the battery for you, Brian? Kimanzi. Hey, that pole. This one within like half an hour, you're back on set. You can get enough power to 20 minutes. take you. Have a lot of. Oh yes. Yeah, and that takes you more than 5 hours. Okay, and this is the thing that is in common with all the Spark 10 series phones, which is whether it's the 10C, the 10 Pro, or the 10, you get a 5,000 milliamp hour battery, and you also get a 90 Hz refresh rate screen on all the phones in the series.
But I just love the fact that they have not compromised on the screen, which is what you're seeing when you're enjoying the phone, and they have not compromised on the battery, which is what you will get to enjoy. Do you know, unakumbuka sorry, wacha nimuulize yeye. Ushawahi sikia story ya charger ya pin ndogo? Hizo ndizo zilikuwa rare. They were so rare. And then in your generation it was a type C, which was rare. Unajua text ulikuwa na charge ya pin ndogo. Unajua hii. Huyo ni elite. Wewe sasa uko sawa. Ukisikia mtu anakutisha charge ya pin ndogo, huyo ni mtu elite. Those were the elite phones. Hebu describe hiyo pin ndogo ilikuwa inakaaje? Ndogo. Ndogo. Now how do you answer this question? Pin ndogo. Which now became Type C, which was rare, but now we have Type C that is going to be the standard, and it's a good thing that the Spark 10 series phones have Type C charger. And the days of universal charger. Oh, sorry. Hey, universal charger. Lazima utoe battery. Unatoa battery, alafu make sure umeumisha meno vizuri. Na ukafinya alafu Do you know I did a poll? There's a day I did a poll on my social media. I posted that universal charger, and then I asked people, who knows what this is? Nikeka poll hapo, do you know? I had nikaangalia pia my quality of followers. 90 watu 70% hapo wanajua, 30% ndio walikuwa wanajua. Unajua watu wazee si wako kwa simu sana. I'm surprised by you. Moving on. Moving on. All right. Something else. So we've talked about. So far, just a recap. We've talked about the camera, which is the front camera, which is 50 megapixels. It has the Super Night Portrait and Super Night Video. All right. Super Night Portrait, Super Night Video. The video records at what capacity? 2K. At 2K, you can record videos at 2K quality. Sorry, not capacity. 2K quality. That means you get crisp, sharp details. Wakati una edit, unaweza zoom in kidogo in case you wanted to show something in detail. That is a very good phone for content creators, definitely. If you're just starting out in the content creation space. Yes. And unataka tu kuflex ujue what are you capable of doing in this content creation space. This is a very good starter phone to start with. You have a phone that is below. Yeah, unapiga picha mchana na usiku, unapiga video mchana na usiku, and you're buying a phone that is below the 30K mark. A very good phone. That is a very good deal. Nice price for comrade. Comrade uko sawa. Lakini bado wewe comrade umeomoka. Unajua simu zikitoka. Unajua ndio sisi tupate tukiwa university tungepata simu yenye iko na easy features mimi nikiwa university. Simu yangu screen ilikuwa inatosha hivi. Hivyo. Hiyo ndio ilikuwa size ya screen. Na tulikuwa tunatumia GPRS my friend, alafu Edge ikakuja. Wakati simu ilikuwa inaweza kushika Edge, wewe ndio elite. Wewe ndio umeweza. Alafu kazi ilikuwa ni kudownload ringtones. Sasa watu wana download muziki mzima. Hebu ilikuwa ni people know those phones. Hizo ndio vitu tulikuwa tukidownload. And kama ukitaka kujua simu yako iko juu, ungeweza kucheza Snake. Sahi na hii simu, my friend. Snake. Hii hata si Snake peke yake. Wewe ngoja umemweka off guard na Snake. Oh, do you Snake? Umemweka off guard na Snake. I don't even know how to explain Snake now to you. I don't know how to explain it. Or Ni like it's kanyoka tu kanaenda kakikula kakitu alafu inakuwa mrefu. okay. Yes. Inajaza screen hiyo sana. Screen inatashana hivi inajaza. So thanks to the G88 processor on the Spark 10 series phones, this is a fantastic phone for playing games. And the smoothness that mnaona hapa hivi. Nataka ni demonstrate, msiseme ati ameficha simu hapo hivyo chini anacheza na game tukiwa tumuoni. It is a very good phone that can play games very well, and it is thanks to the processor. The processor is a very fast processor. The processor is good for gaming. It is the processor that is making the phone fast when you're multitasking in all the apps that you need to, because it's not just the RAM and the ROM that contribute to the speed of the phone. No, it is also the processor. We're living in an age where information is processed as fast as, faster than the human brain can think.
Umesikia hiyo? Nimesikia. Yaani chips za computer zina process vitu faster than the human brain can think. But it's a human look made it, but anyway. Mbona wasitufanye hivyo tu? Like Nasema tu vitu zingine ni sawa. it is okay, we shall survive. Okay, nataka ni demonstrate tu kidogo what the processor is capable of. This is the MediaTek Helio G88. It's first of all, there's the colors that are so vibrant. Yeah. Then there is the brightness of the screen that is so it's very crisp, vivid. Natafuta words zingine. Nitumie words zenye unamtumiaga ukimwambia venye unapenda. Ama check it tu. Niko hapa tu niko ma drift mode tu hapa hivi tu yani. Ona tu. Hata comrade ashafungua. Ashafungua yake anataka kuonyesha yake hivi bwana. Haweni wafuta. Huwezi baya kutoa pale hostel. Na uko na hiki. It is actually a very good way of distracting yourself. Okay, in case heartbreak ikuje tu time yenye haiko inafaa kukuja. Nasema tu it is well, wacha tu nicheze tu hapa hivi. Comrade unapata heartbreak. My friend, character development is wasara. In university it is wasara. Aya, time ndio hiyo inakimbia. Wacha tuendelee. So, again, quick recap. We've talked about the camera, which is the selfie camera, that's 32 megapixels. We have talked about the processor, which is the MediaTek Helio G88, which is a gaming processor, ideal for gaming. We have the storage, talking about 256, 128 for which ones, 16 GB, 8 GB. We have the front camera, which is the 50 megapixels. We have the super night portrait, super night video, and then we have the screen, and we have the battery. Tumeongea kuhusu kila kitu kuhusu simu. Hiyo simu hata sasa kutoka hapo. Mbona usikuwe nayo? Tumeongea kuhusu kila kitu kwa simu. Haya. Wacha tupeane sasa zawadi zingine. Watu tupeane zawadi zingine. Sasa sitaki watu waseme nilijibu alafu nikaiweka vibaya. Be ready. Kwanza kuna mtu hapo vinataka kuwe ready na keyboard yake. Just in case. Niliwaambia waandike nini? Niliwaambia waandike JT. Sasa this time round nataka muandike TJ. Tecno Jumia. Nani nataka ninapenda watu ambao wanashika instructions, wako proactive. Kuna simu hapa nataka kupeana na kuna hampa ingine moja nataka kupeana. Wacha tuone. Again, the winners on YouTube we have Collins Mundia, congratulations, and then on Facebook we have John Johanna. Please just DM their details. DM your details to Jumia with your ID number. Okay? So, Collins Mundia, send your ID number and your phone number details to Jumia on Facebook, kwa sababu wewe najua uko YouTube. So just switch to Facebook and do that. And then John Johanna, uko Facebook tayari. Already tunajua link yako mahali iko. So just with that page, ingia kwa DM, tuma DM. Slide kwa DM ya Jumia. Slide kwa DM. Alright. Tupeane ingine? Kabisa. Tupeane ingine? Kuna hampas zingine zinaweza peana. Naona hapa hivi. Kwa hivyo hampas ni 4. Hampas ni 4. Very good. Yes. Okay, then hesabu nimeshika mbaya hapa hivi. So, I am giving away one more hamper and I'm giving away the phone. Okay? So, sijui hapa tuseme sasa hapa nashindo sasa nitapigwa. Nitapigwa ni watu wa Facebook kama ni watu wa YouTube wanapewa simu. Wacha niwaweke wote pamoja. Let's just hope you have very fast internet because this question is going to go to the first person who's going to answer. So how I'm going to do this is I'm going to put both screens pamoja. Pamoja. So that I see the answer. Yes, very good. Both of them at the same time simultaneously, not at intervals. Yes, I'll be able to see who has posted. The first one that comes on both. So the first question is for a hamper. Okay? Swali ya hamper ni very simple. Swali mboga, swali maji, and the question is, what is the storage capacity of the Spark 10 Pro? What is the storage capacity of the Spark 10 Pro? Storage capacity of the Spark 10 Pro. Majibu imeanza kuingia?
Majibu imeanza kuingia? Akikosa mimi naandika. Majibu haingii. Wadau, nimeona zimeanza kukimbia sasa. Storage capacity, not battery. Oh my goodness. So the person who answered first, I'm happy for him because he missed it the last time. Alikuwa rada yangu. So I'm happy for him. Amos Natili, congratulations. You win yourself another hamper. Or rather, you win yourself a hamper rightfully because he had won it the last time. Ilienda. So, with answering with TJ, the answer is 256 GB. Only to determine. Napenda resilience kama yako. And one last thing that we forgot to mention about this phone is the fact that it comes from the box. Ukiunbox hivi. Ukifungua ukitoa kwa simu, ukifungua tu unbox hivi, yani hii ukirarua tu hivi. Hata utahitaji tu update kwanza. It immediately comes with Android 13. And this is the thing about Android 13. This for me is the best feature on Android 13. Unaona, before the way now that everything is QR codes. Yes. Ukiingia kwa restaurant, if you need a menu, QR code. Ukienda mahali kucheza game naambiwa ndio upate wifi, QR code. Ukienda sijui unaenda kuwatch futa game mahali unaambiwa predict and win, QR code. So before you'd have to install an app from the Play Store, which is a third party app. Na sasa zingine unapata hizo apps zinaweza kuja na vitu zingine huwezi jua. Vitu zingine zimefichwa huko chini zinasumbua simu yako. But with Android 13, unaona ukienda slide down pale kwa settings, unaweza switch on wifi ama kuswitch off ama kuweka flight mode ama kuweka do not disturb. Hapo kwa hiyo menu bado you have your QR code right there with you. So inbuilt in the phone with the operating system, which is Android 13, is the QR code. And a myriad of other benefits that come with QR code, the security, etc. I mean, that come with Android 13, the security and whatnot. Unique to me, I mean, as somebody in the tech space, that's one of the things I really enjoy. That you know your phone is secure now. Alright, so before we give out this last, this phone, give me, just some few finishing remarks as your experience and what you have really enjoyed so far about this phone. Hata kama ni vitu tumetaja. Yeah. Number one thing I've really enjoyed with this phone, you just mentioned the camera. The storage makes me extra happy. The storage, like, I'm not stressed anymore. Happier than your girlfriend makes you. Another feature, this phone has got special functions. In the settings, we have the social turbo. Very useful. I hope you can also help the content creators, but I will also use it in a way as complaints. Then there's also the app twin. Acha tuambie watu kuhusu social turbo kidogo, si ndio? Yeah. So with the social turbo, your social media, well, WhatsApp is part of social media, si ndio? So the social turbo, acha tuone. Fungua hapo hivyo. Fungua hiyo simu yako. Kwa sababu unajua iko ready. Yes, the social turbo. So two things that I enjoy with the social turbo. Number one, WhatsApp voice calls. So nachiki kuna mtu fulani alikuwa akiset up watu na WhatsApp voice calls, anatumia simu moja kurecord simu nyingine na WhatsApp voice call because you could not record WhatsApp voice calls. With social turbo, you can record WhatsApp voice calls. Then you can also change your voice. Hii ni ya kujienjoy tu. Hii si hata sitajua ni wewe. Simenipigia na namba yako. So nitajua ni wewe. Mambo ni tofauti. But just for fun. But the best feature ni wewe sasa unacheki wale watu wote wao blue tick. Hawatajua wa blue tick. We are dealing with Bryos. No wonder he enjoys social turbo. That is the peak mode on social turbo. All right. Something else? Then you realize you also have got the app twin. Yes. App twin is also very nice. You can open two apps at the same time the screen. Oh yes. And use them concurrently. Oh yes, definitely. Hey, another feature. Ile una duplicate app.
Acha nione gani za duplicatika. WhatsApp, of course. WhatsApp is Facebook, Instagram. yeah. Hakuna yenye iko na Kenya unajaribu kusuggest. Najua Kenya unajaribu kusuggest. Najua you briars of a feather flock together. Kitu ninaona kuna to victimize. We are victims for once circumstance. Tuone kazi something else? Then you see the game mode. Sometimes I don't want stress. I want to stress me. I just want to play my game. Yeah. Yeah. I don't to pop up notifications mingi. Yeah, I just press the game mode. Play my game. Hiyo ni kama flight mode. Hiyo ni kama flight mode yako ya tuna games peke yake. Bila game peke yake. Yes. Kuna wakati game inashika. Tukicheza tournament. Alafu nimekushika. Umelima game bila nataka. Ndio anaamua tu kucall hiyo time. Notification hapo. Where are you? Where are you? What do you mean? If you don't pick my call, I'm leaving you. It is easier to say I did not see it. I did not see it. I was off. Nilikuwa kwingine. Yeah. And then the last thing? Then the last thing is the weight. It's very light. We call it. So once I put it in my pocket, sometimes I'm carrying 10 kg in my pocket. Yeah. This is true. This is true. Design. Oh yes, the design is very sleek. You know. It's a nice flat screen. Inaingia kwa mfuko vizuri. Unajibamba Basi nayo. nimeshika kwa mkono wale wasema kutoka tu simu kwa mkono. Inaishika vizuri. Lakini hii ni simu wanaweza kutoka nayo. Yeah. Like wakiipenda. Wakiona. Unajua kuna simu zingine wanachukua wanasema bro shika tu. Shika. Wanakuongeza do. Anakutolea Spark 10 Pro anakuambia shika hii, wacha nikuibie hiyo. Alafu ndio anakuibia. Haya Kimanzi, tell us a few things that you've really enjoyed about this phone as we wrap up. Mostly what I've used again we already mentioned the camera, the quality. Na pia unajua saa nyingine aesthetics. Hii simu ni zile unaekelea. Unaona ukifika tu mahali ufanye hivi. Ina meta yenyewe. Meta black. See what you did there. Yes. So design alone is very nice. Ile unataka kupigwa picha ama mtu tu yes I'm in a meeting. Yeah. Yes. Yeah, hata sasa mtu angenipigia na ichukua hapa nataka watu waone. Yeah, other than also the storage, especially when we're shooting a lot of things. Oh yes. The 256 GB is very good storage for me. Because it also helps me. I can shoot endlessly. I'm not worried about The transfer wapi or yes. Kaende. Now I can record for as long as I want. And it is also expandable storage. Yes. So you can add a memory card. Hata bado sijafika kwa 256. Bas, by the time tunafika huko. No, you see that's another thing I just have to worry about when I get there. It's very long. Yeah, and also the battery. Oh yes. Fantastic. It's a twin SIM phone with expandable storage. Internal storage bado iko juu. Man. Unatoka ukienda hii inaweza enda wiki nzima camping. Ati nikisema tuende camping. Yeah. So sasa hapa hivi niko na maswali tatu because hatuwezi peana simu ovyo ovyo. Hatuwezi peana simu ovyo. Not one. So, this is what now just listen to these instructions very clearly. Very clearly, okay? Now, when I ask the questions, I'm going to ask them one after the other. But please do not answer until you have answered all three at the same time. Usinipe answer ya kwanza, alafu uende kuweka ya pili baadaye, alafu ya tatu baadaye. No. Zote one time. Type them. All of them. Okay? Type all of them, press enter. Hopefully utaweka mbio. Okay? So, these are the three questions. All right? Ngoja. Niliuliza swali ya kwanza niliuliza ilikuwa gani? Refresh rate. Si ndio? Yeah. Ya pili niliuliza ilikuwa gani? Storage capacity. Storage Good. capacity. All right. Sawa. So this is the question. Now, hizi ni vitu nimemention tu sasa tunashinda tukimention hata zingine hata ukitaka kuangalia nyuma yetu unaweza ona mwa Kenya ukitaka. So, I just want you to give me the answers mbio. Usikuwa na at story mingi. So, these are the three questions. Are you ready? Are you ready? Hapa hata usiniambie TJ, JT, ama niambie. Hiyo ndio. Waweke. Hiyo ni entry. Hiyo ndio entry code. Haya. So hapa tutaweka Ulifanya JT, nianza na JT, nikaingia TJ. Sasa turudi JT sasa. Haya. And remember all three at once. All three at once. So, starting with the letters.
with the letters JT. JT. Again, this is going to be at the same time on both Facebook and Instagram. So let's see who's going to be the first person to get this. Okay? Alafu pia watu wenye tuko nao hapa hivi ndani nataka mnisaidie. I want a couple of people on Facebook, a couple of people on YouTube. The first person that you see the answers from, inua mkono. Sawa sawa? Then to confirm kama answers ni correct pia. So, these are the 3 questions. Starting with JT. Starting with JT. JT. Aya. What is the capacity of Spark 10 Pro's front camera? What operating system does the Spark 10 Pro use? And how much RAM does the Spark 10 Pro have? Nipeni majibu. Hii nikirudia. Ninarudia kwa nini? Hii ninarudia kwa nini? Kuna jibu. Makosa imefanyika hapa hivi. Watu wanajibu na makosa kidogo. Hapo umekosea kidogo. Huyu amekosea tena kidogo. Like watu wanapata majibu lakini wanakosea tu kitu kidogo. Haya. Ngumu. Watu wanapata majibu. Kuna mtu hapa hivi amekosea tu kitu kidogo. Now this trying to find now which one has gotten the right answer. No. It is not 8 megapixels. Come on. I did not ask for the processor. I asked for the operating system. Come on. Kuna mtu hapa hivi amepata lakini amenipea the wrong RAM. Amenipea the wrong RAM. Come on guys. Again, I asked for the selfie camera, and then I asked for the operating system, and then I asked for the RAM. Okay? Kuna mtu amepata yoyote, ameona yoyote amejibu correct? YouTube. Let us see on YouTube kuna mtu amejibu hapo, najaribu kumtafuta. No, amekosea the megapixels za nini? Unless amejibu mara mbili. The selfie camera. The selfie camera amekosea. Come on. Hapo ndio amelegea. Nishawapatia Mkenya hapa hivi. Aya, we have somebody on Facebook. Wacha nione kama kuna mtu yote amejibu correct mbele yake. I see somebody on Facebook who's got it correct. But let me confirm if there's nobody else before him. There's somebody else before him who's answered it correct. Haya, let me confirm hakuna mtu mwingine mbele yake. Hapo YouTube Joe, hapo YouTube watu wameanguka. Haya, we have 4 minutes within which we need to finish this. Hapo Facebook, no, that is the process. That is not the what wananipea processor. And I said, so let me see who's the first person to answer it here. It is not 50 megapixels camera, no. It is let me give the answers. It is a 32 megapixel selfie camera. It is Android 13, which is the last thing we talked about. And it is 8 GB plus 8 GB. Yes? 8 GB plus an expandable 8 GB. So you have 16 GB. Sindio? So kuna watu hapa wanaandika 50 megapixel 16 GB. 32 megapixel G88. Wrong. I do not want the processor. Huyu amekosea. Huyu amepata 32 akanipea processor pia. Huyu amenipea 50 megapixels. Huyu amenipatia processor pia. Huyu amenipatia 5 GHz. Tuko na 5 GHz haki tumeongea mahali boye. Hakuna 5 GHz. So we have our winner here who is, I think amerudi. I think amejibu tena mara ya pili. Amejibu tena mara ya pili. We have, let me just confirm that he got it right. We have so this is the person who's won. This is the person who's on the phone. You sure? You can confirm that amesema 32 megapixels? Amesema Android 13? Na amesema 8 GB plus 8 GB ama amesema 16 GB? Amesema 16 GB. Okay. All right. So, we have our winner, guys. Hey! IEBC yote imeitwa bwana. Imeitwa yote. Mpaka screenshot yote imeletwa hapa hivi bwana.
So we have Lucky Sachita, who said TJ 32 megapixels, Android 13 and 16 GB RAM. Makofi kwa Lucky, makofi kwa Lucky. It's your day. Amesema TJ. Alikuwa anafaa kusema JT. You know what? We cannot take it away from him because of that. You're in shida. Amesema both T and J at this point. It is well. What was important was for you to get the details of this phone. So, congratulations Lucky Sachita. Toka hapo hivyo YouTube, ingia hapo hivyo Facebook, slide kwa DM, sema ndio wewe Lucky Sachita, tuma screenshot ya YouTube page yako so that we can confirm it is you. Mtu asiende kufungua YouTube page ya Facebook page ya Lucky Sachita sahi aseme ni yeye ameshinda simu. So, congratulations, you win yourself a Spark 10C phone courtesy of Jumia and Tecno Kenya. Na hapo ndio tumefika mwisho wa live yetu siku ya leo. Thank you very much for joining us, and please, whenever you hear that Jumia is doing another live, whenever you hear that Daddie Marto is doing another live, or Kimanzi is doing another live, or tumeita Brayo tumemtoa pale tu, uko mamlaka hapo kwa tumemtoa Kenya Science, tumemleta hapa hivi afanye kitu, jua ni juu, tunakuja hapa hivi kupeana goodies. That's our time. Thank you very much for joining us. Make sure to follow Jumia Kenya on social media, follow Tecno Kenya, follow Kimanzi _ social media yako. Brian Otieno Odhiambo. Yani ameweka majina yote ya ID. You will know who it is. Brian Otieno Odhiambo and B.O. Boo. And I am Daddie Marto. Till the next one. Simkai Poa. Get up, now shake if you want to. Get up, now move if you want to. You want to. Get up, now dance if you want to. Get up, now move if you want to. You want to. Nigga, never walk a mile. Get up, now dance if you want to. Get up, now shake if you want to.